Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. ठाठो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद कि तुम ठीक। बस तुम वस्तु दिवानी टीचर MS Kurumpura. Question should write 3 differences between living and non-living things. Answers मुझे में the 3 differences between living and non-living things are as under. Living things can grow, but non-living things cannot grow. Living things need air, water, and food to live, but non-living things do not need air, water, and food to live. Living things can breathe, but non-living things do not breathe. हम 3 differences लेस में आत हम छे वरने जिसमें कि living things है का बड़ा मगर non-living things है का बड़े. Living things need air, water, be food जिंद रोज़न खतर non-living things चुन ज़रूरत के. Living things breathing करान non-living things करान के. Pachiyat लिखित question number give reasons. अच्छी reason दियुन. A car is not a living thing because it cannot grow. It cannot grow with the passage of time. युस ये कार अच पकनावा इंसान यह पकान मगर इंसान पकनावा ना हेकि बढ़ित वक्त गुजरन सकान यह बढ़ित कह. All plants are living things because they can grow. हम हेकन बढ़ित and need air, water, and food to live. A toy cannot give birth to a toy. Ak toy is tam खिलून सेकन तथ हेक ब्याक toy zet because it is non-living thing. It is non-living thing. Write the following under the correct column. हम लेखन ऐसे column मज living things लेखन यम living thing आसन तम लेखो योर किन यम non-living thing आसन तम लेखो योर किन. मिसाल अश लिखित crow क्या इस living thing ये लेखो नस यथ मज CROW crow. Kite इस बनावन अगर इस ब्याक kite वुचो KITE ये kite सुशिवान तिल अगर जानवर kite एक जानवरस नाव से यथ मज car ते गई non-living thing. Plant छो living thing. Television गो non-living thing. LEVISION. Two toys गो living thing. Kushwa. Two toys. Sand गई सेख. Bus chair यथ मज. अगर ये kite वुचोन अख kite गई पतंग ब्याक kite गई चील. तेल हिक सो kite हेक यथ मज यथ living thing मज बे यथ मज fish यथ हेको लिखित chair थी. Write the correct answer in the given view. So which of these is a non-living thing? Nima mach which non-living thing which a plant, a non-living thing, a hen, a clock, a fish, a clock. At kya answers must C shit le. Which of these is a living thing? Nima mach kush living thing. A rose plant, a piece of wood, a car, a radio. A rose plant. A. मकलिया गोबर ऐसे ये लेसन अब सारी सवाल तो जो लिख जो पानी कापी पे